Hello again. This is Eric Putzig. I'm the president of Build Ukraine Democracy, and I'm glad you're considering participation in the democracy course. I use history, law, philosophy, even art to examine democracy from ancient times to the present day. And we end the course with an examination of threats to democracy and try to understand how misinformation is manufactured and used by anti democratic forces. Although I have some significant experience with universities as a teacher and administrator, I'm not an expert academic like many of the fine professors you have at your university. However, I think I bring something unique to the democracy course. In fact, that's why I created it. I've lived outside the United States for 25 years in 12 different countries. And typically, those countries are at risk of going into war, or they are at war, or they've just been at war. Places of conflict. And usually, my capacity in those countries is as a manager of United States government projects that seek to develop the institutions of law in that country. Ministries of justice, attorney general's offices, local and national parliaments, even national universities sometimes. So, yeah, Iraq, Afghanistan, East Timor, and many others. As I said, 25 years in these kinds of environments. So I try to bring that real world perspective to my course, Democracy, for the benefit of the students. And I'm going to show you now just 2 minutes of some very short clips of my lectures on ancient Greece and ancient Rome, so you can get a feeling for how this online democracy course, what it looks like, how it feels, whether you might be interested or not. Following those 2 minutes of video clips, there are some student testimonies, also, I think less than 2 minutes. Take a look at those, okay? So just 4 more minutes of your time, and that should give you a real sense of what the course is like. After watching, if you're still interested, please read the information on the BOOD website where you found the link to this video, and then register, and then I'll see you in class. Okay? Thank you. Remember this? Great. I'm going to add someone, and it's this guy, Sophocles. Forget the king. It's not natural. What is natural? The people rule. What is natural? Democracy. That's the message. So, what does he mean by utterly degraded? Yeah. So, I want to give you some examples in my life in countries I've lived that I think Aristotle would say, yeah, that is where the mob, the people are utterly degraded. Yeah, right. That's exactly right. So, democracy to monarchy to tyranny. Yeah, that's Aristotle. That's what they're thinking. What Aristotle talked about. The Athenian mindset for democracy is life does not control you, right? Athenians control life. Boom, 476. Very close. You were off by 9 years. 476. Do you remember this? It's on your exam. Nero had this built. It's that kind of thinking. Compare this to, and Nero is not old or new. Nero himself is 2,000 years ago. But today we still have this. Look at Saddam Hussein's palace. Look at that thing. Look at that thing. The arrow, I swam in that swimming pool twice. I'll get to the Republic later. But I want you to understand what happened during the empire, the imperial Roman Empire, the Caesars, the emperors. And it begins with this guy, Augustus Caesar. Для мене цей курс став великим кроком на шляху до розуміння демократії.
Ми навчались речам, які були, є і будуть актуальними завжди. Це дає можливість збільшити кількість свідомих українців. Це вагомий поштовх у розвиток чогось глобального та важливого для кожного з нас, для суспільного блага та щасливого майбутнього. Мені дуже сподобався курс демократії. Наші заняття були цікавими, різноманітними, енергійними. Слайди та відео допомогли краще візуалізувати і запам'ятати інформацію. І ми розглянули безліч сфер для того, щоб зрозуміти справжню цінність демократії. Дякую, пану Еріку. Особисто мені курс дуже сподобався, непоганий викладач, дуже харизматичний, цікавий матеріал, особливо про середньовіччя та епоху просвітництва. Це був безцінний досвід, тому я був би не проти повторити ще раз. Мені дуже сподобалися лекції Еріка. Весь матеріал, який використовувався, був надзвичайно унікальним та цікавим. Сподобалося поєднання історії, філософії, мистецтва та економіки задля кращого розуміння демократії. Одна з моїх улюблених лекцій була про те, як корупція впливає на розвиток країни і її здатність досягти успіху як демократії. Я хочу розповісти вам про курс демократії. Взагалі, тема демократії дуже актуальна в наші дні, адже кожного дня, кожної години, кожної хвилини ми боремося за демократію і незалежність. Тому кожен повинен знати, що таке демократія. На цьому курсі ви дізнаєтесь про становлення демократії в інших країнах світу. Взагалі, мені дуже подобаються праці Аристотеля, Геродота, Софокла та інших філософів. Тому доєднуйтесь до курсу демократії і обіцяю, ви не пошкодуєте. Однією з найцікавіших частин для мене була дискусія про дезінформацію, де ми поговорили про те, як вона утворюється, які є механізми її поширення і як деякі антидемократичні країни використовують її, щоб маніпулювати думкою свого суспільства. Мені надзвичайно сподобався курс демократії. Особисто для мене найцікавішою частиною була сучасна епоха, особливо аналіз взаємозв'язку між демократичною зрілістю держави, її економічним розвитком і прогресом у боротьбі з корупцією.